tla mmona lebitso la hae le ne le le teng Luvo Mlobeli a na le SK le ka nako eo jwale moriri o tsamaile hayi makhulunywa ngendaba ye-SK ake sibuke ke manje bezama ukuhlasela bathi awenzani ke manje benzani abadlali besigodi kunonozinti ke mfana kithi esiyaye simbone kubanyana banyana ogama lakhe ngu-Ayanda Dlamini uma ngingaphosisi uDlamini ke naye uphuma la kumkhandlu wasekululeni kanti ke uDlamini udabuka ePhumulong wayedlala ke lapha yana ePhumulong kanti ke iPhumulong nambukeli ayikude nala sikhona njengoba ke thina sisesiqongweni kanti ke naye umqeqeshi sithi ke ucoach uDludlu naye ke uqeqeshile kuona la lomncintiswano ama-Phillies Games naye ke ehlala khona ePhumulong masikhuluma ke ngabo osisi ebholeni kodwa ke mase sibuye enyaweni siqala ke emuva sibale abantu abafana naye ubaba uJerry Skhosana mangimbize kanjalo ngibize ke insizwa boLerato Chabango aboThemba Mshishizwane uThabo Mahlaba simbonile ke izolo ngumqeqeshi ehlezi khona ebhentshini ngabanye ke babadlali abagijimile kule mincintiswano nalithuba lesigodi ke manje bangase bathola igoli kodwa ke sengathi lifuna ukuphumela ngaphandle usuka balipheka kwaze kweqa Wothoyi mfana kithi sengathi igoli liyeza njengoba ke besibuka la uLabios Thebudi awusuka madoda abogogo phela mawufika emakhaya usho igama lakho bayakubuza bathi kodwa mntanami njengoba ingane iphe igama leli ukhazi ukuthini kodwa ke kudala mfana kithi ogogo nabomkhulu ngabe siqamba amagama babevamisile ikakhulukazi maqanjwa abomkhulu babevamisile ukuthi babuke isimo sezulu mhlawumbe ubelethwa nje imvula inethile kwathiwa uze nemvula buka ke ukuthi kwenzekeni ngesithombe singajahe ndawo kodwa ke siyathemba ukuthi bazomthela ngamanzi abuye uyena ke usiphesihle umfo kaNkosi ukhona ke usiphesihle eqenjini leSaulos masikhuluma ke ngaye lapha yana ke iDisc Challenge bathi lungu ubuye umfana kithi kusenzima mfana kithi ukuthi sithole igoli kodwa lona ngisasho sizolithola ka mokgwa o motshameko o tsamayang ka teng Luvo ke bona gore ditlhopha tse pedi tsena di thomolla go gaina yona confidence ya gore ba ka e tshwara ba iutlwelle ba kgona go bona gore ba ka dirang ka yone mme fela ga ke lebile Scotty FC ba apere jalo mmala o mosweu ke bona ba ntse e leng gore ntse ba boa kgabetsa ka fa dikoteng tsa Bayakane FC go na le mollo e leng gore ba batla go goletsa Bayakane FC mo tsatsing la gompieno mme fela go ya ka nna gantse ke bona Bayakane go tloga ga tournament ene e simolola ba ntse ba fenya mme fela ke sa bone gore ba ditlhase tota ditlhase ka nnete re tla di bona ga ise re di bone ba re generator ga ise generate quarter of an hour in this encounter and we are still live here at Tembisa in a clash between two Tembisa sides, Mambisa and Mambisa, straight line, main line. Someone is gonna march on the line. Nansoke Jeremiah Nkwana, a player Ermutsebang Hanke went to the varsity football and Samikela Amadax. In fact, Luvo, he holds a record for the top goal scorer of all time in varsity football. Fanagithi awazi phela ukuthi uxoxe ngevarsity football bese ke igama likaNkwana lingaveli Nansoke Mxolisi Mbekweni uyaphambili 1-on-1 isolates man goes on the outside Mxolisi baxolele Mxolisi baxolele bathi nguphibo mabembiza mfana kithi kanti kusekwagijima kuyona i-under 21 lana ke eGauteng ku-national team empeleni ke ngathi national team provincial teams mfana kithi la egoli ikhona kick manje awunayo experience nayo is played in the Snegenega tournament as well as the Lerato Lamola tournament to mention a few. Free kick from the right foot of Sipho Sukazi. What a surname he has on his back, Sukazi.
know if any relation with one Team Sukazi. So that kind of day, Gyachisa. Nonetheless, the action I think hasn't matched as yet the temperatures thus far. Lana Emambisa Eskongweni. Stephen Matlala, head coach of Sigodi, went to the 4-5-1 formation as well. Yeah, Rapeleng, see you spotted something on the bench. Ke nagana ke bona Siatela isengane lengana me fela ke mothusa mokatisi wa sona setlhopha sa Scotty FC fane ke buisana le ene pele ga motshameko ga ke mo leba fela ke re isengane lengane wa tshega are ke lone la ba mpitsang ka lona le Ra tla bona hantle if you will dish out a mature performance on the day. Easy for Clive Kumete. Mona anafika kana kwa helene ka JDR le Amadax. Luvo has been maintaining that we will witness a goal in the first half. I went the other way, or I decided to disagree, judging by the nature of the games that we've seen. Luvo have been here 2 days now, and there's been very limited goals that we've seen in the first half. Most of the damage is done in the second half. Mfana ngithi sengathi amaqembu abuke isamba semali lesi angase aphume naso ngakho ke bazama ba careful kakhulu bangakunikezi ke leyanto ake sibuke mhlambe ke masingathola iqembu elikwazi ukuvalela amagoli amabili mhlambe ke bazobe besazi ukuthi hayi singakwazi ke ukuthi sithi kulitapeta silenze konke kodwa kwamanje cha hayi asikagcoliseki kahle Mhlekazi Lalela la Stembiso will face John at 0-15 in the quarter. Some ambassadors booked their spot against Kwara. We've got 18 members, 18 Momoyeng. We'll take one of Scotty or Bayekani. Well, Doran Copper, 1 lion to duty in the last game of the day. Before that, it's Amanda. This is Lilo before that. So the last 8 from plenty of teams to 16, whittling it down to 8, and then there'll be 4, and then there'll just be 2. When it's all said and done, who will be the one? These Tembis are the current reigning champions. That's a foul or not, according to the officials on that far side. That's the aggregate score, 0-0, because both sides have not played a two-legged leg as we've seen in the past. Clive Anyabona le hairstyle is the one for December. This blonde bleach. Lona bana orapeleng lona luvo ba di chiskopo ha la sala. Le sasala komorao sia phambili. Lebias Tebudi. Mbokweni. Lebias hits the deck. Referee. Ngoba points for. Is that penalty? No. It's not a penalty. It's a verbal warning. Aroskayetsa ntwe. Oskayetsa wena monna Lebias Tebedi Mayoyo. Wena Themba ne kere go biletsa lona le leina le la Mayoyo kere ke ne ke maketse ke bona motshameka pele or motshameka gare ba mitsa Mayoyo ne re itse motshwara dino Innocent Mayoyo elene ba ne ba mitsa Mayoyo gongwe la biose fana itatla na bona gore mo erieng ya gagwe ampe o bua nnete gore o ikutle amfe lebitso la Mayoyo bona le nako maybe ane le goalkeeper ke o monna o a motlosa bafana kali ati awindawo. Beautiful reverse pass in the back there. In another shot for penalty on the left hand side. I guess what happens on the right, ref says happens on the left. No penalty, we move. The set PC o rapeleng kitsone tsena le botlhokwa hampe ra bona ke o action in between Hector Chabangu, who was the man who was brought down, but Matepola was adjudged to have not fouled him nonetheless. 10 minutes before 30 minutes in this half. How about Tonkianka Vuvuzela Kiwutwang since Kifika Mona? Kianka Vuvuzela Ena Ekiwutwang, Homona Tijwang, Uka defending the Kutile Modi Stadium in Zena. Oh, the game of football without the people is not the same. It's the game for the people, by the people. Kubudati Themba ta motho wetso ke go amogela semmuso ka leina ke le orapele mogaki re go tlhasetsa motshameko wa Sigodi FC kgatlhanong le Bayakane FC. O gopole gore fa re leng teng fa gompieno re fo Thembisa
digrata tsa di-temperature di le some a mabedi le bosupa mme fela le phefo e foka ka dikilomitara di le 3 ke mo setshwantshong sa gago la biostibedi ene mayoyo o bontsha le kotsi mare ga ke mo leba gore a ka o betsa wa tuka Scotty FC wena Themba gonne motshameko gantse ko leba ba tlhatsela ka lefuka la moja le lefuka la molema a ke itse gore a di-set piece ke tsona di tla re bona nno ya ntlha mo motshamekong ono ba e tshamekela ko morago a nkgopotsa Maria Ledwaba ka hairstyle mme Clive ke ena na tlosa ko morago kgwele ba re ke khune ba le ka go ya ga go tswa ko morago makawanano a Scotty FC a re bona wa etsa we rapalatsa le molathoko wa mono mo lebale la Thembisa lobo le ka gore le nteng ka fa gompieno ntse ke le ka go ka bua lefoko leo mme fela le le merara karana mo barre o ka nthusa ka leina la gore nteng ka gompieno ka hayi leli ukubizeka mfana kithi hayi ukubizeka kwaleli mfethu iyabaxaka abaningi esiqongweni yabona ke sikhona khona esiqongweni ngakho ke ka go ke na lwena kuyomela uliphinda phindile ke kulokho ke ka mokgo ke na lwena mo letsatsi la gompieno a re bona gore monna o tla dirang ene wa nomoro wa somale bobedi wa Scotty FC ba fana kale wa tsa go ikobela bolotshedi ba la detina sireletsang Ndambi ko morago a ba isireletsa ko morago Ndambi a re bone ba tla ke yone ba ya kana FC ba le ka go ya ga go tswa ko morago ba utla monna o rapeng ke utlwela re esiqongweni monna ona ba ba sa itseng ba ba ratang go ja leleme la kwana la ko di-UK re tla re esiqongweni ya le lona leleme la ko mose Themba Morare ga ke batle go ipofa a re bone e tla mo molagareng e tshwere kene le kawana la Njunju o dirang tiro ka fo JDR Stars a re bona ka yone ba le ka go tlhasela German mme fela Themba ntho e ntse ke e tlhalosa gore fa ba fitlha ko the third half bo e leng gore tshwanetse ba diragatse tlhaselo a go diragale sepe fo bone a re bone Ndambi o tla di isa kgwele mme fela ba e ba mphathana a tlosa mo kotsing ba bona rapeleng ntho e ke bonang dithimi tse pedi tsena wa bona gore di a sokola ga e fitlha mo mpeng ya lebala. So most often or not, you'll see them attacking on the wings, and that's where most of the play is concentrated. And because it's so close to the touchline, you will most often than not get stoppages because Themba ke tsone tse re tlhalositseng gore go tshameka ka ba diragatsi ka ba tshameki ba le batlhano mo moleng wa lebala go raya gore o sireletsa eng o itse motshameko o simolola a ke gona gore ditlhopha tsena di a tshabatshabana kgotsa bakatisi ke tactic e ba e dirang gore re tla kgona go tshameka go tswa mo legareng la lebala ra bona yalo ba tsa water break ka ntlha ya maemo a ditemperature mo letsatsi la gompieno go tlhoka fela jalo gore le wena ko gae o nne ntse o tsa senotsididi ga re mmele o tlhoka metsi tota ga nna nako tse tsa meletlo ya keresemose go leba ko one ngwagong o mošwa re lebala metsi Jagetse wena o ntse o nwa metsi mantaga e fitlhe le sontaga papao bona mona batho ba itseng ntho tsa bone Marvin Ninja are Scotty players used to be known as Tem Early. The feeder team is Tembisa Black Pirates. Marvin and Ninja #FeedisGames. lwena o le kwa ko gae o ka dira fela jalo wa re #BillisGames ka mo Twitter wa re tlhalosetsa gore ke eng se o se itseng ka metshameko eno mme fela se ke se itseng ko gore metshameko eno e simolotse ka ngwaga wa 1992 fa re leng teng fa ke the 30th anniversary ya metshameko eno ya FeedisGames a re bona mosimane wa tsa kgwele go tswa ko morago a re wa yaga Scotty FC ba sireletsa ko morago wa leka go yaga Sipho Gift a re bone gore ba tla dirang ka yone makaona a Scotty FC ba tshamekela go morago go Sea Life wa tsa ke Clive we ba go Justice Rabalaile wa tsa ke Justice we tshameka le Clive a ba ithuntshe tsa fela go se le Clive ga ke itse gore wa sireletsa go tsa go diragala
That was wasteful from the goalkeeper there. Under no pressure, he could have composed himself and allowed his team at least to be further forward from the goals. Now they have to do some defending from the throw-in here, Oropele. Bari unga teki tishu yentli ishu rema hinga kena ka re tlhalosetsang kgang eo mme fela se ke se bonang ba se ikeletsa fale ba teki ishu ba yentli tishu a re bona kgole kotsi sireletsa ko morago Scotty FC kgwele tota e ne e setse tsena mo dinong e le yona phoso Themba ke fetse o bua ka yona kgweleng ne go sena sepe tota se se kotsi exactly o rapeleng ntho e re fetsang go e bua gore goalkeeper Zwelethu Maqina o lahlela bolo ko ntle. Guess what happens 2 seconds later? Cleared nearly off the line. Ke bona nno ya rona e tlo tswa mo tshamekong e leng gore ga se tshameko e agileng tota ka poeno e tlhalosa gore UK ngare finder re ka bona nno a re bane jalo ke sekhutlo sa Bayakani ke sekhutlo a re bona gore sekhutlo seo se tla tsewa ke mang wa bona po ka kakaretso ditlhopha tseno ke lefela ka ntlha gore motshameko o tshamekiwe o ile ya tshumolo yalo ka ntlha maemo a bosa ba ikobela mo lebokoso la dietene ke sekhutlo seo e ba sireletsa gape ko morago Sekodi FC ba ne ba leka yalo Bayakani go ka bona nno mme fela Themba ha re bona Sekodi FC se tlo iphitlhela e le setlhopha se e leng gore sa tlhasela mme ga ba bone dinno mme fela Bayakani FC e ka bua ya no sa nno ba nna ko morago monna re sa ga emetsi digolo tse monna Lobele a re tshepisitseng tsone nna go bua nnete ga ke di bone. I'll maintain the first half is very tight between most sides. Specialist dead ball operator Jeremiah Nkwana ka left foot Aikela headed away by the Sekoti defense. Dikiri ke a botsa gore sekhutlo sa boraro ke penalty ke utlwile wena le Lovo le bua ka kganyeng gore wa re ke tikitiki o re ba e bitsang Lovo gore go na le melawana e leng gore ya dirisiwa mo metshamekong ya mo gae re bona jalo ba tla latlhela kgole mo lebokoso la dietene ke a bona Dindiko a wa ithula ka tlhogo sireletsa ko morago motshwara dino tota ke kgole e leng gore e tswetse ko ntle e tla tshimolola ke sone Sekodi FC ko morago tla e tlhoma re bona gore o tla dirang ka kgweleng re bona jalo Joshua Mzamo mo setshwantshong sa gago Velu Gwebu tota ke ene mokatisi wa setlhopha seo sa Bayakani FC o le ka go ntsha ditaelo go laela makawana a gagwe gore banna a re lekeng go tlhasela tota letsatsi tlhegebe le wela re ise di dirise pefano a re bone Clive o e tlhomile kgweleo o e bampa tšhane fela go e romela ko pele Clive wa tla ke yone Clive a re bone jalo o disitswe ke Justice Rabalele Just a correction, and that was Joshua Mzamo on screen. Not Velu Gwebu. Velu Gwebu is on the sideline next to him. Umangazile omzamo mase ngimbona eqeqesha maze umuntu odwebayo ngesikoleni wayekumemuhle kakhulu engumdwebi mfana ngithi Ongena isikolo naye na. ngene nayo isikole kodwa ke yena wayesezophuma mfana ngithi mangifika mina 1970. wadlalwa ngendoda emini kapha a re bone Sekodi FC ba leka go tlhasela mme fela a go direga le sengwe le ene motshameko wa bona gore le frustration is starting to build up on the players Themba Ntlha e ke batlang go bontsha yone. Have you seen most of the play? You see the backroom staff ya Sekoti. Most of the play is saturated only on one side. It's only the right-hand side. Mo ba tekanteng lefty ga isebetse. le tlhakore la moja le ne ke bua ka lona Themba gore ba fana kale ke ene e leng gore gongwe ba motshepile ke ene a ka ba goletsa mollo go diragala sengwe a re bone jalo ba tla tsa sekhutlo seno ba se kobela mo lebokoso la dietene a re bone gore ba tla dira ba thula ka tlhoga feta godimo ga dikota
o na lekile monna wa Koti FC a itula ka tla ha ke mone Pila Themba gore ke mang yena me fela ke tsone dilo tse leng gore di tsotla madiragala mo motshamekong o ka gore ga rena a clean play ga rena a flowing play re na le yone the play leng gore e tla jalo ka di set piece mo leng gore ke gona mo re boneng dinno tse leng gore di ratile o tsena mo motshamekong ono gonne re bone ba ya kane ka kwa e fosa ntlha go tswa ko set piece. The set piece are going to be crucial in this game. That's the game by the numbers in terms of incomplete passes. Perhaps it speaks of the pitch and the heaviness. Skalibala Muchini Wosikhantaha Harabona Mobani Harabona the day before that as well. So maybe the pitch Lona is starting to just really become thicker, and as a result the pass completion Pasikoa or Rappelling. Kita lelemela sengkweshe ka jego kentse fo Themba boy Themba gape tlhangwele gore re bone ga re tsena ka fa ke gore le khwele e leng gore ba tshameka ka yona gompieno ke khwele le gore ke be birisitswe kwana ga tournament e simolla ka gore e ne favor di condition tsa lebala le nne gore re kolone ga re simolla metshameko eno. Well, just over half an hour here at Kongweni. It is Sikoti and Bayakani 0-0 aggregate. I think if this game was a chess game, both of them are cancelling each other out thoroughly. Tactics versus tactics. Talente versus talente. Man versus ball. Ball wins that race. Lebias Tibedu. No. Samekela Setopasani Super Gauteng. Dijara tse di raro 13, 14 le 15. Ale player ya bone. Waitsi o rapeleng le Luvo. Ene Lebiasi. Inele motho o ratang athletics. He was an athlete. Ba montsha ko athletics ke ya butwa gage. Are monna tshwara bolo re bone re ka etsang. Morgan Gold uthi ke wayethandela cricket ukathiwa ke hayi sports sam ke lezo buya ngala uzokwenza ke icricket ake sibonekele le bhola beliphakamisa unozinti ke bokukhona ukungabaza kuye ukuthi aphume ahamba yolibamba noma ke alinde walinda ke yize bebecabanga ukuthi ulinda amathonsi abanzi sebenzile ke kulokhu unozinti uzoyincoma kakhulu naye asho ukuthi awusebenzile Zwelethu Maqhina useka wayizama ke inhlanhla kulona iqembu le Highlands Park liqoshwa ngabaso iSigodi FC esidlala ekhaya ebenginethemba ke lokuthi bazokwazi ukuthi basheshe bafake igoli ngoba ke besekhaya buka ke amafu sengathi ayaqoqana ke manje sengathi amafu ayaqoqana akhothi isibhakabhaka kodwa ke okwamanje ilanga likhona liyatinyela esikhunjeni liyezwakala kubadlali. Of course, Luvo, let's not forget earlier in the week at Rabirich, the games had to be suspended due to inclement weather. It's great to see that at least the football gods have been good to us. That football is not a treat to the fans. Labias Tibedu. Well, the bench was up in the feet in expectance, but the finishing dololo. I'm gonna get you finishing in like I tell him. Oh, I can find Nandi Ganjanim and pass Nandi. Our shy again, Kulokiana, Lebias, Tebuji. Ipolagelele Belbuya, Ushavi, Gikulmangaye, Tebuko, Ma Sombogam, Nangu Lebias Tebuji. Uchike uThebuji ufisa ukuthi abenguthisha kahle hle khona akhonze ukuthi akwenze kakhulu kanti ke vele waye umuntu nje oyikhonzele ukugijima njengoba ke esebuya ezodlala ibhola kodwa ke kuyahambisana bhola Kyautla Ntate Mlobeli onjwetse unuyetsa na athletics ko sikolo re bona boleo sabenza nozinto waphume segijima 10 minutes before the half-time, a breaker. We hear the whistle again. Mlobeli is saying he's yearning for goals, calling for goals. He's thrown his bones and he's cast his eyes into the future and he says, I see a goal coming.
I don't see it, I think, in the first half. Ungibuza ukuthi bengigijima yini Themba ngeke ugijime nami. Ngeke ugijime nami bonke abantu abala kule nkundla ngaphandle kwabadlali. Ngabashiya. I concur on that one. I agree. Very fit. Very, very fit young man Mlobeli Rapeleng. Themba re tla di tlhoma re tlhoka. O itshepile Rapeleng versus Mlobeli. It's Bayekani versus Sikoti. Who will win? Uthi-ke unompempe play on madoda qhubekani nidlale angeke ngishaye indweba yami likhona igoli wena mbukeli ngiloko ngisho njalo ukuthi liyeza liyothi ngangena ngiyokhulumisa okukaphumlani miya umesethi-ke phama ngami liyeza lona-ke igoli maduze nje ukhumbuleke ukuthi basadlala-ke umziliswano wokuqala ingakho na on aggregate kusabonakala ukuthi kalikho igoli bazobuya ke bazokuqedelela lokhu abakuqalile Isikoti FC bazama ukulihlanganisa kodwa ke ibayekane bathi ngeke siniyeke basondela nalo udaba hayibo wasebenza nozinti wasebenza lo goalkeeper hey lasebenza leliyabhuku zolethu maqina hayi usebenzile mfana kithi hayi ngenye ke yama saves la kule tournament engase ngithi save of the week okwamanje ayangaboni mhlawumbe ke ovimbe ngale yandlela kodwa ke uthuntsha izolo kunebhola kalivimbile nali elihle kakhulu ake sibuye nosithombe singajahe ndawo velaphi izitha behlulekile becishe bedlala ngalo leliya bhola lafakwa kamnandi esikhaleni waqeda ngene ayi washesha uRapeleng uberekile sebenzile Lubo ere re ke go fosa le fatshe ka peke go tswa go Solomon Tabete mme fela Zwelethu Manqina yene o dirile ka tla sa kunengoma ke kamfazi omnyama ethi nisebenzile mama yabona ke le ngimfakela yona boy ukuthi ungangibizi ngevila bafana kubheka dlale ngalo leli yathuba Bafana Kubeka waitse kinye olebo o rather Luvo kiene ba go bitsa go parting ba go mema ba go romela WhatsApp uba ya go bogosia missed chance. Bafana Kubeka has already got a goal in the tournament, scored against Super Rovers, so you think he's in a good form. That's Jeremiah Nkwana, the former Amatax prodigal son, man who really hasn't got a grasp of the game. That's why so much pressure will be on his shoulders because he's a high-profile player, given his footballing history and journey. But truth be told, Luvo, it's been the likes of Bafana and Hector that have outshone him. Injalo mfana kithi kodwa ke ngiyambuka namanje ekhuthaza abadlali abafana nokubheka ukuthi hayi ndoda usugejile khona ukugeja kodwa ke akusho ukuthi umdlalo usuphelile Sesihle Nkosi uke wagijima ku Vale Professional khiphela ngaphandle imizuzu iyisithupha bese ke siyakulona ikhefu Bayekane FC Bayekane United FC bathi abafuna ubayeka besigodi yize besekhaya dansa phezukwa lethu umshange Spy 2 ulitholile uzokwenza njani uyaligoba yini washaya kodwa unozinti washeshe walivimba bokuye ke uMabuwe uPleasure Mabuwe ithuba ke futhi leli labaso isigodi ukuthi bahlasele babuya nalo futhi kamnandi Thebudi fake esikhaleni efuna ke uMasombuka khiphela ngaphandle uthi ake ngimphase nani uyabona ke manje oRapeleng imizuzu esele mihlano bese ke siyagijima siyakuyona inhlaba khefu kuze kube manje lutho igoli futhi ke ibhola sengathi abadlali ngalena lidlala nje la ngakithina angazi noma ke amakhamera abonakale ngapha ayazuma phela buka komnyakazo omkhulu kakhulu uma phakathi nenkundla bese ke babe ngathi bayasondela la kuSigodi FC kodwa ke akuwona umehluko 10 u28 no25 Lubo a kitse gore mo karolong ya bobedi ka gonne
karolo ya ntlha e setse ke la 15 go setse fela metsotso e le metlhano gore karolo ene ya ntlha ya motshameko e ye bokhutlhong e tla bona diphetogo tse e leng gore bakatisi ba ka dintsha go tswa go bankeng go bona gore ba ka leka go bula motshameko ono re kgona go bona nna fa go le yana re tlhoka motshameki o ba reng o kgona go unlocka the defense a re bona jalo Ndambi wa e tshameka ko morago o e tshamekana le Clive o ba mitsang ba re ke khune a ba e ba mphatshane fela Clive a ragala ko pele ba ithula ka ditlhogo mo gareng banna bano ba Bayakane FC re bona Jeremiah Nkwane mo kgweleng eo Themba Jeremiah le Thabiso ke bana ba motho ke sa itse Thabo Nkwane Thabiso Nkwane o nna dira tiro gagwe ko setlhopheng sa Amatax kana go nngwe mme fela ke a itse gore ga o ka lata difaele tse le tsa go Lelovo tsa 19 ya go le tswela ka kwa ntle nna ke kopa ska nkenya mo dintho tseo nna ke le 2000s musala ukuthinta ama 2000 bafana musala ukuthinta ama 2000 wa itse Levo o tshwere difaele tsele a di kentse mo plastiking e nngwe e ntsho o e fitlhile mo tlase ga bete we see that man Kubeka Bafana Kubeka the player ana tshamekela Phaphama FC ko Mpumalanga na ABC League maybe a Phaphama ganyane ha tshwere bolo mo pele ga dipale. That was such a good chance, the biggest chance of the half for Rapeleng. Nile monyetla o montle tota wena Themba ka monyetla o re boneng o mo motshamekong Bayakane FC nge ba itlhomile pele ka ntho e lengwe go lefela a re bone jalo Jeremiah Nkwane ba re ke Jerim Jereza o eme mo kgoleng eo o tla latlhela mo lebokosong la di 18 re bona gore ba tla dirang ka yone Bayaka FC wa etsa ba latlhela mo lebokosong la di 18 na kgolefela e feta e soletse mme fela go lebagala jalo gore monna wa Scotty FC o thutse kgolo go ka baka sekhutlo Peletso Bolobelo ba re Kene Viera o thutse kgolo go ka baka sekhutlo for Bayakane FC a ke itse Themba gore ke be tlhopha ka mo guillotine ke re ka bona nnofe a ke itse gore ke ipofe ka gore kgwele ga itse kgarakgatse le tloa tota go fitlha mo metsotsong e re le mo yona re bona jalo dikhutlo tse pedi tsa Scotty FC tse nne tsa Bayakane FC wa tsa ke Jeremiah o e latlhela mo lebokosong la di 18 Insinga e ba sireletsa ko morago ke Scotty FC a ke itse gore o ipopotse ditsebetse gore feleletse nne khona gonne kwa nna lebile teng or ke yone no look pass. Good point. No look pass considering corner kick but under pressure. Ya tota Themba yone re bona khona sekutlo sa botlhano sa Bayakane FC mme fela Scotty FC ena le dikutlo tse pedi motshameko ga ntse o tsamaya ya pele Themba ke bona Bayakane FC e tlo bona mo motshameko a tshokela mo boxola le tini ba rata o dira phoso gape ko morago Scotty FC Themba dikutlo tse re tsamaya mo sa boraro mo sa borataro tota mme fela no e re tlo e bonang fana it's a sloppy goal eo yona a re bone gape sekhutlo sa borataro sa Bayakane FC ba etsa ba le ba mo le boxola le teng a re bona go ba ithula ka ditlogo go sireletsa Scotty FC wa tswa ka yone ke ene e ba mo tsela kgoleo a ke itse gore Scotty FC a re bone gore ka go ya ka nako ya me motshameko ono tshwantse e be le gore ke nako ya go kgwamoa re leba yalo go ya ka go karolong ya bobedi go Rapeleng ntho e ke boneng ha ke sheba in depth analysis sheba goalkeeper ena Zwelethu Maqina ga khone go tshwara bolo. He's not very comfortable when the ball is aerial, so he'll rather punch, and the problem is his punches do not go very far, so you're always under pressure on the second ball. Here's something I can notice. What a hands a re bone jalo ba kitla go tswa ko morago ke bona banna bano ba Scotty FC
mme fela ga ba le ka go tshamekisa lewa le le tswang ka fo botlhabatsatsi ka fa kgwele ya teng tota ga e kopane jaaka gone o tlhalositse Themba gore kgwele ga e thoma go tšhentšha lewa a gona sepe se se diragalang ba etsa ba mo leboksola ditene ba bona gore ba ka bona nnafano Miskoti FC ba sireletsa ko morago ba thula ka ditlhogo go ntsha mo kotsing a re bone ba ya kane gore a ba ka bona sengwe fa pele motshameko ya go ikhutsa ba atla ke yone ke Ndambi a re bone Ndambi o tla dira a ba etsa no look pass ya go o apereng ya kae ba etsa ba mo leboksola ditene ba sireletsa ko morago gape Miskoti FC me fela ga motshameko o fitlha fo moletsa phala a futsola mafatlha gabedi gararo a re banna ke le bone mo karolong ya ntlha me fela ke nako gore le tsamaile go kgwamowa le kolobetse le dikgokgotso re bona gore karolo ya bobedi le tlatlaga le re tshwaretseng kudlalwe kanjalo mfanakithi bayahamba ke manje baya kulona ikhefu kodwa ke sengathi abadlali bakhetha ukuthi ke baqale ngokuthi babe neyabo inkomfa bengakafinyeleli lapha yana kubona abaqeqeshi sasiyobuya ke ngemuva kwayo inhlaba khefu sesizwa ukuthi ke ngabe ke ngoluphi ushintsho mhlamba abaqeqeshi abavela nalo siya kulona ke ikhefu kuyiqanda ngapha neqanda ngapha uzokhala uswazi